Guas me banangich ka Thok Nuer kana Thok English banangi ke tenses ki riäät riäät ngwan ka mi gor nena gor tense a check okay tense a check ba chole riäät ka Thok Nath biya ngaje no te ke riäät chal ke tenses ka te chale tense te ludungu te luna riäät kel riäät ka tangwan akan ban right no ka riäät te buko right na te mishal ka present tense ka mishal past tense ka mishal future tense ban right in ka jengi jame gorno jin bi nyani de koken chana ito ka menyam mishal present tense and present tense jen riäät murach ke tema de kon larno mitwok and tema la mitwok and tem right corner chuale present tense jen londo mono gwasmen te kon ke chena gwasame te kon ke example example niam I walk to school and chawo jal dwel gora and chawo jal dwel gorga ki chawo jal dwel gorga I walk to school jen mono na me raje ke mitwok and tema and chawo jal dwel gora ki hen chawo jal dwel gorga ka kon sometime chama la le chere mi la future bo but I walk to school and chawo jal dwel gorga ko to walk teten walk me jen de kono choli jal la mi jal dor chole walk okay walk school dwel gorka an chawo jal dwel gorka na me da la kel de kono ngach meredien she eats breakfast jen mise ka kwenron wang la mi den te right now jen mise ka kwenron wang mor ger kon ne me de kono chole di jena raje ko kwinyal ban la rede nyal mise ka kwenron wang de kon lar no do no gwala ya kula chal ke jen mon ludam but she karwade branan hat ene she machine ki it shall ke singular pronouns right can ke jen kan ti right can ke kwiram kel no shall ke singular pronouns so singular pronouns la ka gorke ka mishal ke verbs shit ke eat samani she eats breakfast jen misa ka kwen ron wang breakfast lo no kwen ron wang okay eat me miat okay gorjeno bi you kevin mani no amana dien they play football shi ka ngar ke kure shukni bi ngaje no shi ka ngar ke kure shukni number 4 he reads every day jen la kwene ni chang okay na me bi jego no jen la kwene ni chang he reads every day jen lo ramone me raje ke kwiwut ka de na me de gorba de lar no de wut ki do la kwene ni chang ala men guji o de la ko raje ke kwidol ki ke kwiwut ka dol la kwene ni chang so bana je chol ka ke jen la kwene ni chang ene mishinen mishi shi shinen ke shi i shinen ke shi it shinen bi ngaje no ka right ka mishal jen so gwad right kontina am right ke riet right ke tama jala ke de jala ke present tense bi chu kep krod kel wana gwasa me ka past tense shall before okay and yesterday ajelot pass mone alo michi tuok michi lo jok ki michi won ba chole past tense michi tuok ki right ke michi tuok la michi tuok jen chal ke yesterday ki before that and michi tuok ba chole no chale past tense michi wewe bana rani mo ke chet I walk to school and shawo jal dwel gora I walk to school na me pass already and shawo jal dwel gorka shawo I walk to school jelot dodi and shawo jal dwel gorka bi ngaji nono neme past tense
chawo jal dul gor ko mean that she dul gor ko already. She ate breakfast. She ate breakfast. Guasame. Before that, I can call me guachana na menen. Neme walked. Ted teten. Menyo the no jenu a past tense. Okay, a past tense of walk. Manan ka present tense chana jegno a walk or wada tele mi chalatin and tele ed mi chalatin. But guasame chikono bijegno cha jaka past participle guasame walked. I walked to school and shawo jaldul gorka alone me miche pass. She eat breakfast. Eat me a met. Okay, they kon jigen in guasame a eat a e a t s, but guasame chabina a t e. A pass participle dung eat kaman pai konen. She eat breakfast. Jen shemit ka kwen ron wang. Lo nyo dun je ramo che ngulel shemit ka kwen ron wang. They played football. They played football. She nen guasame ed a nyok che pai kon nen guasame. Ajen tike itema ajen teka walk guasemene. So played a pass ki michwa a michitwo ki raje ka michitwo. So mo kono gor guaseme they played football. Shike ngar ke kure shogni. Bukon shiken ma gor shiken ngar ke kure shogni. They lo neken. Okay, shiken ngar ke kure shogni. They nang no ke Thok Nath ke dob dan diri gor ke jang. Meridian he read yesterday. He read yesterday. Jen she queen pan. Ano day nang jen she queen pan. She mention lingua me e. She read chin and guas me read a verb. Okay, and verb me right now tele s. But in guas me take s day nen guatame. Me wake s ke jema no when guatame a present tense and in so take s. But me kon ben ka past tense. Ba s ba je we tele s me bitetin ko miche pass. He read yesterday, especially yesterday machine and miche wopan a miche womandan chuale pass and more so chuale yesterday. May tomorrow the chereke future song or banoten. He read yesterday jen she queen pan na madera and the kabaka. Diodian guas memen ban nyoka me ngi kone ban ngi kete chuale future tense. Future tense can write can katengonium a mirage the con gono na a mirage ke mi ngot niam mungon niam ki mi biben de lar non a mirage ke mungot niam shwale future tense. So future tense karan be you kabonodi a murai ke tomorrow ki later. Okay, namudran je ki later mi bit to gorun kim butu go yo ba chol future tense. Okay, chana to guatame I will walk to school. She nena ta guatame te will teten will any will machine and any time and on being ngajo na mengu a future mongonyam. I will walk to school and bajal bawe dul gora bawe me a future. Okay, remember that ko bukona jek ba nishyang and a bashinen and bajal bawe dul gorga. Ngoda can network. I will walk to school. Kula lara jen bajal bodol gorka. Meridian guasme she will eat breakfast. She rajaka kwinyal ki kwishek chwale jen. Jen be miss ka kwen ronwang deri lara nono ka Thok Nath ka dob dan deri ngai keje. Bukon we nyok kamenda dien andana de kone nyok kamu kone jek. Ka future tense nyok right konke they will play football. Any will machine and being no jene future. Ken be kangar ke kure chokni. They will play football. Ken be kangar ke kure chokni. He will read tonight. Jen be queen and weary. Jen be queen and weary. Lurenungu he will read tonight. You can't talk can tense ni dang doctor chana jek. Present tense, past tense ke future tense. Bana ku ben create and kon dong de ran de ngi neme a quick verb set present past ke future. Okay, titi chwalga ke verb to kuje titi kon en gwa chwalga ke verb titi chwalga ke present tense and tama ka create tama ka titi chwalga ke past mishuwa ke michi talk ju gwada talk ne me chwale future mongon nyam akena koni boda kodan ngije ke ko na jeno de quantity de kon ke ngije gwa ke lodien bana titi bana ka nywa ken
Maniam verb. Ka verb te mishale go. Go lo nung where. Where sorry. Go lo nowhere. Go where. Ka Thok Nath. Murai kon ke present tense. Go ba choli where. Mich now ka past tense la mich we. Be go baroda ger ba choli when. When mited shawe. Shawe pass no more de. Shawe. Chale when. Past tense when chale shawe ka Thok Nath. Murai kon ke future will go. Will go ba cholde bawe kie bawe de larnon bawe kie bawe tete engu chukon toka maniam. Come lo de nungu ber verb na mene riäät. Mona ben ka present tense yo bukon buje ka come ngu ber. Mona ka past tense ba chole came lo no de sheben no sheben lo cha pass already and mich ramo sheben. Mo kon ka future will come. Beben ke ba cholde beben. Milara jeno I will come, ke will come, she will come, they will come. Neme beben bikaben ano tiketin ka Thok English. Bana we ke eat. Eat karwada lo ne myth. Okay, myth. Eat ka present chale myth. Mich ka pass by chole hate. Okay, hate. Mlono de shamit. Okay, shamit. Me future will hit. Actually beded bemit. Longo da niam bemit. Mana dian bemit. Na me chale future tense. Me right ka mungon niam. Mo bo kon ka si ban jik cha chole de nene. Nene jenen nene jen chale si de chole present tense. Mi cha ka pass ba chole so shenen ala mishinen already ke chanen rather than shenen shall so mo kono ka future gwas me mungon ya ba cholo will see bienen de larbono benen. Okay, do down de gor benen future na me munyo kono gwas me bana ben ka right gwas me ludeni gwar. Okay, ki gore right de ranjo gore right gore right gore ka present ka pass ba sole rot pass ba chole rot she gor ki cha gor no ba pass which gor already. Mo kono ka future will right ba gor be gor any of this there can wana karan ran lo de ngoche ka present tense chole ran ba chole ngoche ka past tense ba chole ran she ngojan gwata me she ngoch. Me a future chale will run be ngoch ne me be ngoch ne me be ngoch kie be ngoch, which means that a future gwata me a take mi jugurane kenie take a present chale kenie. Me a past tense ba cholde tok she kan chinen bekan but not yet me share can already a part share content me pass mo kono ka future gwasame will take bekan along with them gwasamo because o kan je ki bekan so the t da content kon dong de kon ngach ka ta dan de kon present tense past tense ke future tense de kon ngach je men be remember long la present tense raje ke tama past tense raje kami shiwa future tense raje kamungon niam ba kulat jen ko kontem to gwata me go when will go come came will come no biro chunga ka ta dande to me dire ngai keje ko mishi gor class me da jilwak bolong ban nyo je ka ngi dodien ka Nuer-English tenses anabiya tamal.